这里本是地球上最北的海洋和土地，他们原本是这里的主人。在千万年的转动中，这里变成了国家。海陆相连，当版图跨进北纬66度34分，该如何相处？广袤天地，谁是真正的主人？冰冷的土地正在热力争锋，如何才能彼此交融？ The Arctic has become one of the most important pillars of Icelandic foreign policy. That it should be everything we do in Arctic policy should be to the benefit for the people that live in the Arctic. Всячески будем поддерживать и по-братски относиться к нашим исследованиям. The Arctic has a very good cooperation between the 8 Arctic states. 坐落在纽约时代广场的纳斯达克是世界最大的股票市场之一。这个创立于1971年的证券机构是全球股市的风向标和世界经济的晴雨表。陈一佳，路透社财经评论员，每日在纳斯达克的直播工作使他对美国经济有着直观的了解。之前的美国刚刚公布了最新的原油储存的数据，增加了40万桶，使得油价现在又出现了下降。美国原油价格，全世界都在关注的话题。油价不仅是石油资源开采量的反应，还受到国际关系、经济形势等一系列影响，是诸多问题的最直接表现。到2014年的下半年，我们就看见了这个油价出现了大幅度的下滑。一方面是因为全球的需求似乎我们还看不见的很快会出现的上升；另一方面就是这个供应方面似乎依然是非常的充足，特别是美国本身的这个产油能力已经达到了一个比较高的水准。阿拉斯加，美国国土面积最大的州。这个美国唯一进入北极圈的大洲，占全美面积的1/5，蕴藏着丰富的油气资源。It is a source of oil and gas for our nation and for the world. Since oil started flowing in 1977 down the pipeline, it has been a major part of the Alaska economy. It has also been a major supplier of oil and gas to our. If you take a place like Alaska, there's already an existing infrastructure there. We have a large pipeline from the North Slope of Alaska, the far north, all the way to Valdez in the south. So for Alaska, the Arctic opportunity has a relatively lower cost. 北欧国家丹麦，它的本土距北极圈还有1000多公里的距离。它之所以能参与北极事务，是因为拥有格陵兰岛，这个世界上最大的岛屿作为自己的自治领地。Since this is what actually makes Denmark an Arctic power, that's because Greenland is part of Denmark. Otherwise, Denmark wouldn't have a say in the Arctic Council or in the Arctic politics in general. 格陵兰是一片人间净土，也是一片北极热土。初步勘探表明，冰盖下埋藏着大量品质优良的石油、天然气和稀土资源。与气候温和的绿色丹麦不同，冰雪覆盖的格陵兰岛面积是丹麦本土的400倍，且大部分在北极圈内。莫斯科，古老与现代并存的城市，俄罗斯的政治中心。2014年，位于莫斯科市中心的俄罗斯地理学会举行了一个盛大的庆典。前国家杜马副主席阿图尔·齐林加罗夫为15位在北极科考、航运、能源开发方面做出贡献的专家颁发奖章。День полярника у нас это второй год. Всячески будем поддерживать и по-братски относиться в нашем исследовании, соблюдая, естественно, интересы своей страны и национальной безопасности.
从2012年到2014年，加拿大联合事件反应部队连续在巴芬岛举行了代号为“北极熊行动”的军事演习。时任加拿大总理的哈珀曾多次前往北极考察，宣布在北极建造深水港口和军事基地。北纬66度34分，冰岛格里姆瑟岛。游客负责人正在为到达小岛的游客办理到访北极的证明。和其他北极国家不同，冰岛在北极的国土面积只有1平方公里。正是这个小岛，使冰岛名正言顺地跻身北极国家之列。与单纯依赖传统能源的国家不同，冰岛拥有丰富的地热和风能资源。除了供应本国的供电供暖，还计划出口。The Arctic is also one of the largest reservoir of clean energy. There is now a possibility to utilize the wind, the hydro, the geothermal across the Arctic region, and through electric grids and cable, link that into some very prominent markets, whether they are in Europe or in North America. 能源开发与航运合作已是北极国家间的共同话题。曾几何时，北极并不安宁，甚至一度是各国军事争夺的焦点所在。巴罗，阿拉斯加州最北的城镇。第2次世界大战期间，这里有美国海军的早期预警雷达站。冷战时期，负责监测苏联的巴罗观察站由美国海军作战部长直辖。近年来，美国军方在巴罗观察站和海岸警卫队的基础之上，逐步建立起一个季节性的战略基地。President Obama adopted a national Arctic strategy about 3 years ago, which lays out some of the broad principles to govern choices that get made about the Arctic. They include things like stewardship of the environment, international cooperation, national security. 阿尔汉格尔斯克，2战期间俄罗斯北方最大的军港之一，是盟军物资进入苏联的最大通道。如今，以削弱军事功能的城市致力于木材的进出口贸易，并使这里的人们能过上满意的生活。俄罗斯克拉半岛北部的摩尔曼斯克，北极圈内的不动港，也是俄罗斯北方舰队驻扎之地。冷战时期，北方舰队成为苏联最为强大的海军舰队。苏联海军2/3的核潜艇和水上核舰艇都驻扎于此。1987年，一篇讲话在这个北极圈内最大的城市发出，成为影响人类历史的声音。苏联领导人戈尔巴乔夫1号在西北部城市摩尔曼斯克宣布，苏联主张在北极地带和北大西洋地区大大降低军事对抗水平，把北极变成和平区。北极无核化、共同开发、航道贯通、环境保护等问题，都由苏联领导人戈尔巴乔夫提出。这段讲话虽是苏联在冷战末期形势不利情况下的缓和举动，但也造就了北极政治及冷战状态的重大转折。摩尔曼斯克讲话直接促成了国际北极科学委员会的成立，讲话中对原住民的重视也成为今天北极问题的核心之一。热战、冷战的阴云早已散去。近年来，随着气温不断攀升，北极资源、航道、气候、生态诸多方面的研究日益受到瞩目，北极的经济、贸易地位重新成为各国博弈的焦点。
2009年的哥本哈根联合国气候变化大会，让人们真正坐下来，感受到了全球变暖给北极带来的危机。What we see in Greenland is a very substantial decrease in the ice. I heard a figure recently of the ice melting rate of 215 gigatons a year, which amounts to 3 liters of water for each person on the planet each hour. It's staggering amounts of water which is melting off Greenland, which obviously makes the sea rise. That is going to impact people everywhere. That, of course, has brought some frustration into the international climate talks. People say, well, it's too slow. Definitely, it is too slow. 针对北极的争夺是多方面的，主权与以及各大能源、矿产、运输企业之间的商业竞争都未曾停止。这片最寒冷的海洋和陆地，已经成为地球上最炙手可热的区域之一。今天，在军事手段并非首选策略的情况下，通过对话方式，运用合作机制来处理北极事务，正在成为国际社会的共识。No nation, not Russia, not China, not the United States, no single nation has the necessary technological power to deal with the utilization of these resources and the risk without the cooperation of others. 人类对于北极的认识和探索已久，针对北极地区提出过不同的治理方法，但并没有形成一个共同执行的方案。1959年12月1日，12个国家在华盛顿缔结了南极条约。在条约上签字的有阿根廷。人们曾经把目光投向南极。1959年，南极条约的签署结束了18世纪开始的国际纷争，并运行至今。南极条约确定，南极不属于任何一个国家，不能用于军事，各国均享有在南极建立科考站的权利。这些约定保证了南极冰原的安宁。When we think about the Arctic, the best way to approach it is to recognize that the Arctic is an ocean surrounded by land. So if you go to Antarctica, it's the opposite. It's one big land mass with no people surrounded by an ocean. So here, all the lands that surround the Arctic Ocean have been inhabited by people that in the United States and in English we call indigenous. 现实是，北极条约并不存在，北极圈内的土地归属多数没有争议，对于海域却存在着巨大的分歧。2007年8月2日，俄罗斯极地专家、前国家杜马副主席阿图尔·齐林加罗夫率领俄罗斯北极科考队驾驶小型潜水艇“和平1号”从北极点下潜，抵达4261米深的北冰洋底，在那里插上一面钛合金俄罗斯国旗。Мы готовились 7 лет к этой экспедиции. И, естественно, она не так простая была, экстремальная экспедиция, самая сложная в моей жизни экспедиция. Когда от тебя ничего не зависит, ты должен каким-то образом найти решение и выйти обратно из-под льда. Россия! Ура! 插旗事件在国际社会引起轩然大波。Of course, we are here because of our shared concern. 美国、加拿大、丹麦等国家纷纷表示抗议。在阿尔汉格尔斯克的郊区，诞生了俄罗斯伟大的科学家、思想家罗蒙诺索夫，他同时是苏联北极考察活动的开拓者。而这个名字现在频频出现在北极海域的争议之中。北冰洋洋底一条绵延2000公里的海岭以他的名字命名。俄罗斯科学家认为，罗蒙诺索夫海岭是西伯利亚大陆架的自然延伸，而丹麦、加拿大、美国等国家并不认同。Наша экспедиция Арктика 2013 наконец пробурила
глубокие скважины на хребте Ломоносова, подняла в Керне коренные породы, которые однозначно показывали, что это породы родственные сибирской платформе. Мы один раз ее представляли, она не была принята. Политики, то мы считаем, что мы обосновали, что Россия прорастает арктическим шерстом хребет Ломоносова. 罗蒙诺索夫海岭的重要位置，使它一旦被认定是某国大陆架的自然延伸部分，就可以使该国获得包括北极点在内的广大海域的开发权。因此，丹麦和加拿大也在争取它的归属。Trying to assessing where are the right border lines, and the way you do that is that all the countries affected, they would put submissions, claims into where they think that their ocean shelves lie and where they will draw the borderline. And Denmark will put 5 submissions. We already put 4 of them. 加拿大经过对海底大陆架10年的科考后，也主张对包括北极点在内的广大北极地区拥有主权权利。We are very definitively seeing an increase of military activities within the region, and this unfortunately is something that has been going on probably since about 2007. We have in the last 2 years been sending up icebreakers to do subsequent research to determine exactly where we can in fact take the continental shelf. 在各国互不相让的情况下，冻结北极海底划界的主张在现实中难以实行。像南极条约那样制定出一个北极条约，也几乎是不可能的。这里是斯瓦尔巴群岛的新奥勒松机场。斯瓦尔巴群岛隶属于挪威。但挪威人出入这里也要像外国人一样使用护照。朗伊尔城是斯瓦尔巴群岛首府。走在街道上，飘扬的各国国旗可以看出，没有人是本地人。这是最北的移民聚居城市，最北的小联合国。玛丽安也并不是出生在这里，但他已经决定常住于此。北极钻探平台是玛丽安一手建造经营的旅店。忙碌的时候，他会亲自在厨房里做菜。酒店里的服务生则来自芬兰、俄罗斯和波兰。20世纪初，北冰洋周边的陆地和岛屿大都已经陆续成为各国的领土，只剩下斯瓦尔巴群岛仍然在国家主权之外游荡。挪威和俄国分别管辖斯瓦尔巴群岛的不同地区，在欧美各国的外交斡旋之下，终于达成了一致。1920年，18个国家在巴黎签订斯瓦尔巴条约。Ja, inntil 1920 så var Svalbard et ingenmannsland hvor det ikke fantes noen lover eller reguleringer. Men etter første verdenskrig, når man da fikk freden i Versailles, så ba Norge å få bekreftet at det var Norge som har suvereniteten over Svalbard. 条约承认，挪威具有充分和完全的主权，该地区永远不得为战争的目的所利用，但各缔约国的公民可以自主进入，在遵守挪威法律的范围内从事正当的生产和商业活动。到1925年时，条约的签字国家增加至51个。斯瓦尔巴条約被認為是解決北極問題的典範之作。Det landet som en del av Norge. Det som spesielt ved Svalbardtraktaten det da ble gitt visse rettigheter til andre land som da hadde interesser her på forhånd. Det var jo stort sett jakt, fangst, fiske, men også etter hvert kulldrift som begynte å ta sin form på tidlig 1900-tallet. Og disse rettighetene fikk de da beholde til å drive fangst, fiske, kullvirksomhet eller gruvevirksomhet.
斯瓦尔巴群岛东部的巴伦支堡，俄罗斯已在这里开矿近1个世纪。在这里采煤成本是昂贵的，但俄罗斯政府仍然要延续一直以来在巴伦支堡的采煤产业，也就是维持在斯瓦尔巴条约中的权利。1925年，段祺瑞北洋政府加入斯瓦尔巴条约，从此中国人有权自由出入斯瓦尔巴群岛。根据此条约，中国于2004年7月28日在斯瓦尔巴群岛的新奥勒松建成了中国第一个北极科学考察站——北极黄河站。联合国海洋法公约及其附属条约确立了利用海洋及其资源的基本规则，被称为《海洋宪章》。它是关于世界海洋各种问题最权威的治理机制，也是适用于北极的重要国际法规则，有原则性的规定，也具有实践操作性。That can be a framework document, which can provide a lot of flexibility, which can be developed through further protocols or specific decisions on specific topics in the Arctic. Definitely fully recognizing the national jurisdictions, but also being fully in line with the law of the sea, because there is no doubt that the law of the sea has a supreme power over the marine environment and the world. 总部位于伦敦的国际海事组织，即是联合国基于海洋法公约致力于处理海洋运输、贸易等事务的下属组织。IMO is a specialized agency of the United Nations, and its job is to create international standards for international shipping. 极地航行规则从2017年1月1日起正式生效，将为保护北极航线水域、船舶及船上人员生命财产安全发挥重要作用。Where you have the Polar Code on how to do shipping, which rules, which criteria to go through Arctic waters. So it's not only the Arctic Council, it's also the Polar Code, the IMO, that supplements the work. So, and when it comes to fight climate issues, we need to discuss that with the EU and in the UN. 北极治理中，非政府组织同样担任着重要角色。世界自然基金会致力于环保事业的发展，近年来更将视角投向北极。We are both global in our nature as an organization, with a presence in many countries, and with a strong relationship on the ground with local communities. So, I think the WWF is well positioned to do this kind of awareness raising programs, because we are really connecting the very local level to the national level, and then we together can at the global level as well. 以科学的方式制定北极政策，是北极前沿论坛的宗旨。这个诞生于2007年的北极事务论坛，积极倡导让科学家参与北极政策的制定。第9届前沿论坛主席塞尔维达尔就是一位有着25年海洋研究经历的科学家。This year, climate and energy. How do energy use compare with climate? How can the development be in the Arctic? And what role can the Arctic play in the general energy security for the globe? 北极前沿论坛每年举办一届，从最初的发现未知领域到这一届的工业与环境，前沿论坛的主题紧随北极形势的发展。I think this conference pointed to some of the strongest challenges, which actually is definitely the changes in the climate, which make some challenges, but also a lot of new opportunities in the Arctic. And that connects to business development and to the settlements. 在芬兰拉普兰地区的首府罗瓦涅米，有一条北极圈标志线，跨过这条线就进入了北极地区。这个面积不大的城市，住着为全世界人所熟知的圣诞老人。每年源源不断的游客从世界各地涌向这里，一睹圣诞老人的风采。Hello, hello, all my dear friends in China. I send you my very best wishes. Have a nice holiday.
每年数百万封信件从世界各地寄到圣诞老人的邮局，信中包含着孩子们纯真的愿望。不管相隔多远，人们对于圣诞老人的喜爱没有距离和疆界，它寄托了人们对未来美好的愿望和憧憬。1991年6月，北极8国在这个圣诞老人的故乡签署了《北极环境保护宣言》。宣言的签署引出了保护北极环境的系列行动——北极环境保护战略。这个战略的实施直接促进了北极国家政府间论坛的发展。1996年9月，北极理事会在加拿大首都渥太华宣告成立。With a mandate to work with sustainable development of the Arctic. And there are 8 member states. It's the different states who have territory north of the Arctic Circle. So it's Canada, the US, Russia, Iceland, Norway, Sweden, Denmark, and Finland. Those observers include both organizations like WWF, but also include other countries, whether it's European countries. 2 years ago, few countries from Asia were accepted as observers. 除8个成员国之外，萨米理事会等6个北极本地社群代表在北极理事会中有永久参与的议席，充分确认并提升原住民的地位，是北极理事会的重要工作。北极理事会成为原住民争取自身权益的重要对话平台，尽管他们才是这片土地最初的主人。加拿大1年1度的原住民日，人们在庆祝自己的节日。因纽特人是加拿大的原住民族之一，人数6万人左右，分布于加拿大广袤的北方，主要居住在加拿大的努纳武特地区。This game practices hunting a seal. Imagine that that's the seal hole, right? I have to stay back away from the hole so that the seal can breathe. And then when the seal breathes, I have to jump and hit it. 捕猎海豹是传统因纽特人生存的基本技能，是他们食物和服装的最主要来源。生活在大城市里的现代因纽特人不必为食物发愁，但他们愿意保存这项传统技能，以延续自己的文化。阿周皮特生在格陵兰，在欧洲学习法律。来到努纳武特地区之后，爱上了当地文化，于是开始学习因纽特语言，同时把自己的法律知识运用到当地事务之中。2010年，欧盟通过一项法案，禁止进口加拿大的海豹皮制品。阿朱代表他所在的社区向欧盟提出强烈的抗议。It is when the first time I went to Europe to protest European law, I wear everything sealskin, and my son, he wear everything sealskin. And this person was very big and very angry and say no sealing, no hunting. I say no, it's my culture, it's our right. It's very, very difficult. And there's 550 of them that say no, you cannot sell seal skin, and only 50 states say yes. That's a big hurdle. I think we need to have the global world help us, because we are so few people. 在阿朱看来，身处不同的语境之中，现代社会的人并不理解传统因纽特人生活的艰难。People do not understand nature anymore. People live in big cities with millions of people. You don't need to think about how the animal was living or how it was killed, just that you go and buy it. When the world is against the seal, then it becomes very hard for us, because if you look out the window here, it's almost July. Everything is snow. We cannot grow anything here. And the seal skin and seal meat is our only economy. 曾有一段时间，政府试图让原住民丧失自己的语言，好在人们从岔路上走了回来。努纳武特我们的未来学校成立，
目的就是让生活在城市里的因纽特人也能够学习自己民族的传统。My name is Adam. I am 24 years old. I was born and raised here, and just to kind of learn about my background and my culture a little bit more before I move on, because I've learned that no matter where I go, people are going to ask where I'm from. 萨米人是欧洲最古老的民族之一，在冻土和冰原上渔猎游牧了数千年。他们本是这片白色土地的主人，他们没有建立自己独立的国家，但在最近100年的努力中，萨米人实现了自治的目标。1973年，挪威阿尔塔市政府决定在阿尔塔河上修建一个用于水力发电的大坝，但大坝一旦修建，将会破坏这条萨米人母亲河的生态环境。萨米人为此发出了自己的声音。在阿尔塔博物馆里，萨米人阿尔弗莱德·尼尔森和托里邦古回忆起当年争取权利的往事。Han var en av de første samene som markerte seg som same her, og som torde å stå frem og fortelle det han var. Han Tore har jeg kjent ifra han var med å danne Folkeaksjonen, og litt før det. 阿尔弗莱德·尼尔森家里至今留有很多当年的照片。81 i oktober, 5. oktober. Er det akkurat gått opp, eller? Samtalen med Tore ytterst ute i elva. Og kaka illustrerer egentlig elva som går igjennom. Og her er forskjellige flagg, blant annet det samiske flagget står der.托里邦古也是当年运动的组织者，他保存了大量历史资料。40多年过去，往事历历在目。Her er første bilde. Her vi demonstrerer jo i Oslo. Der er jeg med hua hadde på med meg i går. Det må være overfor demninga. Men det er klart at med en levende elv så skaper du liv i havet også. Men det var jordbruket vi hadde, og så var det jo notfiske, og det ble jo erstattet. Notfiske etter sik, og så en reindrift. Selvfølgelig alle inngrep berører reindrift. Og det forplanter seg, hvis når det går inn en plass, så forplanter det seg videre utover i. Så jeg tror vi hadde 20 000 medlemmer. Vi hadde jo medlemmer over hele landet. Nei, jeg tenker på at det er jo viktig, for meg er det viktig at jorda blir bevart. Altså her er jo jordbruksjord, og det håper jeg jo blir bevart, at det ikke blir, jeg håper jo at skogen får være sånn som den er, at det ikke blir så veldig mye boligbygging her, og at dyrka jorda som jeg har, eller vi har, at den skal bevares. Ja. Det kan jeg si, for det er jo en levende natur, selv om det ikke er så at det er så veldig mye. Men litt er det jo fugler da, forskjellig. Og selvfølgelig elg også av og til. 5年之后，挪威政府做出让步，缩减了水坝的规模，最大程度地保护了自然环境的原貌。阿尔塔事件让萨米人争取到他们对自己山川与土地的决定权。自此，萨米人开始决定本民族的事情，并得到政府承认，也被北极理事会认可。从2004年起，每年的2月6日为萨米民族的庆典日。共同的语言和文化传统，把分布于不同国家的萨米人联系在一起。每年的这个时候，分布于欧亚大陆的萨米人便跨越国界，庆祝自己民族的节日。从传统的萨米人坐在雪橇上驰骋，
到今天，萨米人的自立自治，现代原住民的凝聚力日益加强。除了驯鹿、海豹、服饰和语言的共同点，强大的生存意识也在他们心中壮大。萨米人、因纽特人、涅涅茨人，北极原住民有能力保存自身文化传统，并与现代社会和谐相处。环境保护，北极理事会视为职责所在，而原住民则视之为自己民族的未来。努纳武特，加拿大因纽特人的聚居区，工业还处在初级阶段。采矿和采油使这里的居住环境急速恶化。在伊卡卢伊特，煤油和汽油的使用已经令洁白的冰面变得肮脏。融化的海面上时常能见到黑色油污，发展和保护该如何平衡？这是全部北极国家共同面对的难题。Dealing with, we're putting together a program to demonstrate what's possible on renewable energy. So in some sense, yes, we're a small organization in comparison to government. So, we have to insist that government take on its proper roles in terms of dealing with issues like solid waste, however. The management of the waste is the responsibility of the city, are prepared and put onto sea lift ships and brought back down to southern Canada where they can be processed properly, either for recycling or to be reused. Increasing and encouraging community members to be much more conscious about what they're doing with their waste is something that can definitely be done and is being done at the territorial and community level. 北极作为全球变化的指示器和全球发展的新亮点，正受到国际社会越来越多的关注。气候变暖、资源开采和运输，让世界各国开始认真对待北极问题。When we talk about these zones and we talk about resources, is that all of the Arctic countries are extremely open to foreign investment. The Arctic is a very dangerous place. So business that comes to the Arctic needs to have government from the region supporting their activity, providing search and rescue, providing good forecasting for weather, for ice conditions, providing good charts, providing ports so that ships can go into a harbor to be safe from an Arctic storm. And one of the things that comes out very clearly, not in predictions but in observations, that the polar region, the Arctic region is warming faster. And so when we talk about future limits of keeping warming under 2 degrees, even when the average for the planet is 2 degree warming, the polar regions will have warmed quite a bit more than that. 2015年12月举办的巴黎气候大会上公布的一个数字，让人们触目惊心：30年来，北极多年海冰面积缩小了1半。迈克尔·杰拉德是美国哥伦比亚大学法学院院长，主要从事国际环境法和气候政策的研究。What was happening to the Arctic was an indicator of how the climate will be affected. 3 years ago, we worked with the Republic of the Marshall Islands and the Republic of Palau in an effort to bring a case to the International Court of Justice in The Hague, seeking a declaration that the major industrialized countries of the world have a legal obligation to reduce their greenhouse gas emissions so that the small island nations don't drown. So I'm hoping that in the U.S. and in most other developed countries, there will be enough political support to enact legislation specifically aimed at climate change. 气候变暖，北冰洋海冰融化加速，获得资源将更加容易，北极航线也变得实际。但与此同时，海冰融化让更多土地、海水露出了让人垂涎的面容。如何开发利用，在各国互有分歧的背景下，必须积极对话。
We're all doing business now cleaner and better than we did before, whether it's automobiles or drilling. I mean, those are the kind of things I think we're going to. How do you drill in the Arctic Ocean where there's ice when we haven't done enough research to understand what happens when there's an oil spill? That's important research that's going on, because there's going to be a spill. It will happen. One of the strategies that Greenland and Faroe Islands and Denmark have actually created together is the Arctic strategy. We have actually appointed an Arctic ambassador from Denmark, and the specific responsibility of him is that he is trying to create a dialogue between Greenland, Denmark, Faroe Islands, and the rest of the world in order to ensure a peaceful and sustainable economic development in the region. 北极理事会2年换届一次。Canada is an Arctic nation. 2015年4月24日，美国从加拿大手中接掌轮值主席国席位。美国国务卿克里和上届主席里奥纳共同完成了交接。The United States becomes chair of the Arctic Council this year and has proposed 3 principal areas for focus for the Arctic Council. Number 1, stewardship of the Arctic Ocean. Number 2, climate change. And number 3, improving the living and economic conditions of the people of the Arctic. Because as you know, the Arctic Council requires a consensus process. So when a country becomes chair, it doesn't simply do it all by itself. It needs the cooperation of all of the countries. You won't believe who's joining me for an adventure. 2015年，美国总统奥巴马出现在火爆的电视真人秀节目《荒野生存》中。录制这个节目是奥巴马参加在阿拉斯加举办的北极领导者大会的副产品，但意味深长。在娱乐节目的外表下，实质上是美国政府对北极重视提高的一个表现。奥巴马也是首个在任期内进入北极地区的美国总统。北极问题的日益突出，也让美国决心更多地参与北极事务。I am so grateful for such a display of interest by so many countries coming here today to be part of this discussion. Bottom line is that climate change is not a distant threat for our children and their children to worry about. It is now. It is happening now. We're learning as fast as we can through other studies what to expect, what to predict in the future. We've had massive flooding in interior rivers on the Yukon, coastal erosion, things that may or may not be part of climate change being studied very aggressively right now in order to prevent serious problems in the future. 海冰在减少，北极的影响在扩大。在瑞典北极城市基律纳，2013年的北极理事会部长级会议，是中国参与北极事务的重要里程碑。中国和印度等6个国家被接纳为北极理事会正式观察员。我们为什么关心这个北极问题呢？因为北极现在的自然的变化、经济社会的发展，对我们中国的气候变化、中国的生态、中国的农业生产，就我们中国的经济发展都产生影响。作为北极的重要利益攸关方，上个世纪90年代末，中国开始活跃在国际北极科学界，并以雪龙号为平台进行了6次北极科学考察。继黄河站之后，中国第2座北极科考站即将在冰岛建成。2015年10月16日，第3届北极圈论坛大会在冰岛召开。北极圈论坛是讨论北极问题的重要平台，也是对北极事务政府间机制的有益补充。中国外交部部长王毅在中国国别专题会议的开幕式上发表了视频致辞。中国是北极的重要利益攸关方，在参与北极事务方面，中国一贯秉承3大政策理念，即尊重、合作与共赢。这也是本次中国国别专题会议的主题。中国外交部副部长张明率团出席这次大会，并在国别专题会议上发言。中国未来下一步对北极的事务的参与，首先还是科研，其次也会
在北极一些商务活动的开发上做出我们的努力。在发展中国家中呢，中国是第一个制定了气候变化国家计划的国家。北极地区的环境保护一定是中方参加北极事务的一个重点领域。世界各国对于北极的重视程度都在增加，北极的环保、开发问题都应该有中国和其他一些非北极国家的身影。北极不同国家之间，以及北极国家和非北极国家间的对话合作，构建起一个更好的关联方式，让人们能够了解北极的变化，为自己乃至下一代建立起更好的世界。Because I think it's only by working together we can have good effect. And I think also this is one of the reasons why the Arctic Council is working so well, even though sometimes you read in media and you say, you know, in the Arctic they call it the new Cold War, and it sounds very exciting, but in reality it's real cooperation and good cooperation. 现实却是令人担忧的。2016年3月，美国在北极进行冰上军事演习，美国海军甚至罕见公布了核潜艇破冰而出的画面。与此同时，有报道称，俄罗斯正计划在北极地区进行25年来最大规模的发射核导弹试验。美俄对北极争夺的再次升温，释放出危险信号。如何确保北极合作对话之地，而不是像冷战时期的对抗前沿之地？国际社会依旧任重道远。北极的未来发展，关乎人类共同的命运。Deal with climate change and build a safe future without destroying the Arctic. I am of the Arctic. The Arctic for me is beautiful. Arctic for me is home, my homeland. 国家、地区或国际组织，在博弈与对话中寻得沟通的轨迹，让这片北极星指引的地方，同样成为人类星球的和平发展之极。